first and kindly let me know that whether you can see the screen or not. Okay, so last topic we have learned so far last week, that is maturity risk premium. Okay, so before I discuss further, please tell me what is maturity risk premium. I believe you know this. Anyone, if you know the answer, you can raise your hand. I don't want to mention the name today. এভাবে চলতে থাকলে পাস করবেন না বাবারা, বুঝেছেন? ফার্স্ট মিড কিন্তু অনেস্টলি স্পিকিং আমি আপনাদেরকে বেশ ছাড় দিয়েছি, বিশেষ করে আপনাদের সাবমিশনের ব্যাপারটা। হ্যাঁ, কারণ আপনাদের সাবমিট করতে লেট হয়ে যাচ্ছিল, 2-1 মিনিট বা তার বেশি লেট করে ফেলছিলেন, বাট আমি ছাড় দিয়েছি ইন এ সেন্স যে আপনাদের নেক্সট মিডগুলো, নেক্সট এক্সাম সবকিছু আপনাদের ফিজিক্যাল। সো তখন ডেফিনেটলি আপনারা যখন 2.5 ইয়ার্স বাসায় বসে এক্সাম দিচ্ছেন, ডেফিনেটলি ফিজিক্যাল এক্সাম বলেন, ফিজিক্যাল ক্লাস বলেন, সবই আপনাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে ইনিশিয়ালি। সো এখন যদি আপনারা গো থ্রু না করেন টপিকগুলো, তাহলে কিভাবে পাস করবেন বলেন তো? কারণ নিশ্চয়ই ফিজিক্যালি এই ধরনের স্যার আপনারা পাবেন না যে আপনাদের সাবমিট করতে ডিলে হয়ে যাচ্ছে বা বিভিন্ন এক্সকিউজ, এগুলো নিশ্চয়ই আমরা শুনবো না, রাইট? So everyone, kindly open your book, page number 194. আমরা ওখান আপনাদের kindly open your book, page 194, chapter 5. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So please open your book, page number 194, and if you are done, please let me know. Yes, ma'am. Open. Thank you, Pranto. So if you have already opened your book, kindly read what is maturity risk premium first. It seems like you have not go through yet. So what is maturity risk premium first, kindly read. Then we'll later you can see a table there. I mean a example, and based on that example, a table you can see on that same page. We'll discuss that table first, then we'll move forward. So what actually maturity risk? Can anyone tell me now? ম্যাম, Yes. ম্যাম ম্যাচুরিটি যদি বেশি হয়ে থাকে তাহলে ম্যাম আমাদের রিস্ক প্রিমিয়াম যে এক্সপেকটেশন সেটা বেশি হয়ে থাকে ম্যাম। সেটার কারণ হলো আমাদের ম্যাম আনসার্টেনিটির কারণে ম্যাম ফিউচারে। Thank এতটুকু you. আমি ক্লিয়ারলি বলতে পারবো ম্যাম। Thank you, Pranto. Basic. Ma'am, I guess the extra I will earn because of the maturity on the investment bond. That is maturity risk premium, right, Jami? Yes, ma'am. Because of the high maturity, I mean, whether it's for bond or equity, if it contains high maturity period or high maturity period for a bond that you are preferring, if it has high maturity period, then what happened? There are so many uncertainty that can associate with that particular bond or equity. Right, so when you're holding or you're agreeing to hold a bond or equity that have a high maturity period, then you'll it's very natural that you'll expect more risk premium for that, because the inflation
For just in a very simpler way, for lower maturity or higher maturity, inflation could be play a huge role here. Why I'm saying that, for a short-term bond or equity, if it's for 1 year, it's a quite I mean, it's quite easy to predict the inflation, not that hard. But when we're talking about long maturity period, for example 20 years, 30 years, it's difficult to predict so many things. What about the inflation? What about the scenario by then? There could be so many things that arise later, right? For long maturity period. That's why the expectation for risk premium will also be high if the maturity period is long. It's not that difficult. I don't know why you couldn't answer me before. It's a very easy concept. It's a part of risk premium, and we have learned three risk premium. I mean, three types of risk premium. Liquidity premium we have learned. And then we have learned default risk premium as well, and maturity risk premium. So আমি কি ধরে নিব যে আপনাদের ডিফল্ট রিস্ক প্রিমিয়াম এন্ড লিকুইডিটি প্রিমিয়াম গুলো মনে আছে? Tasfiya, please go on. Sorry, ma'am. Ma'am, আরেকবার কি একটু ম্যাচুরিটি রিস্কটা বোঝানো যাবে, লাইক একটু ছোট করে ম্যাম। No problem, Tasfiya. হুম। ফার্স্টে তাসফিয়া, আপনি কি গো থ্রু করেছিলেন বুক থেকে? ইয়েস ম্যাম, মোটামুটি। আচ্ছা। Thank you for letting me know then, Tasfiya, because if you are confused, of course you have to let me know that. ম্যাচুরিটি রিস্ক প্রিমিয়াম বেসিক্যালি যদি আমি খুবই সিম্পল ওয়েতে আপনাদেরকে বোঝাতে চাই, তাহলে ম্যাচুরিটি রিস্ক প্রিমিয়ামটা কি? যে রিস্ক প্রিমিয়ামটা আপনি এক্সপেক্ট করবেন যখন ম্যাচুরিটিটা, যে কোনো বন্ড বা ইকুইটি ম্যাচুরিটি পিরিয়ডটা অনেক অনেক লং হবে, তার সাথে সাথে আপনার রিস্ক প্রিমিয়ামের এক্সপেকটেশনটাও বাড়তে থাকবে। যত লং হবে আপনি রিস্ক প্রিমিয়ামটাও ততটা বেশি এক্সপেক্ট করবেন। আই মিন, অবশ্যই কম্পেয়ার টু দ্য শর্টার পিরিয়ড। সো যদি আপনি আপনার ধরেন দুইটা অপরচুনিটি আছে পাশাপাশি ইনভেস্টমেন্টের, দুইটা বন্ড আছে, একটা ম্যাচুরিটি পিরিয়ড বেশি, একটা ম্যাচুরিটি পিরিয়ড কম, বাট দুজনেই যদি আপনাকে সেম রিটার্ন অফার করে, ডেফিনেটলি আপনি তাহলে লঙ্গার ম্যাচুরিটিতে যাবেন না। কারণ যখনই লঙ্গার ম্যাচুরিটির কথা আসছে, ফার্স্ট অফ অল সেখানে আপনার বিভিন্ন আনসার্টেনিটির কথা আসছে। দেন আরেকটা ইস্যু, যে আপনি যে শর্ট পিরিয়ডে হলে আপনি ওই টাকাটা, আই মিন ইনভেস্টমেন্টে যদি আপনি ইনভেস্ট করতেন, যখন আপনি আই মিন শর্টার পিরিয়ড আপনার ম্যাচুরিটিটা কমপ্লিট হয়ে যেত, দেন আপনি কিন্তু ওই টাকাটা নিয়ে আপনার ইনভেস্টমেন্টটা ব্যাক পেতেন। ওই ব্যাক ইনভেস্টমেন্টটা নিয়ে আপনি কিন্তু আবার একটা ইনভেস্ট করতে পারতেন অন্য কোনো জায়গায়। সো এরকম অনেকগুলো ইস্যু থাকে, যেই জন্য যেটা হয় যে ম্যাচুরিটি পিরিয়ড যখন বেশি থাকে, লং ম্যাচুরিটি পিরিয়ড থাকে, তখন যেহেতু সেটার সাথে অনেক রকম আনসার্টেনিটি অ্যাসোসিয়েট থাকে, সো আপনার এক্সপেকটেশনটা হায়ার থাকে সেই পার্টিকুলার বন্ড বা ইকুইটির রিটার্নের জন্য। হ্যাঁ, এখানে দুইটা ব্যাপার আছে, একটা আছে ইন্টারেস্ট রেট রিস্ক আর একটা আছে রিইনভেস্টমেন্ট রেট রিস্ক। হ্যাঁ, interest rate risks হচ্ছে the risks of capital losses to which investors are exposed because of চেঞ্জিং ইন্টারেস্ট রেট। হ্যাঁ, সো এই ইন্টারেস্ট রেট রিস্কটা যেটা, এটা আমি যে এতক্ষণ যে এক্সপ্লেন করলাম আপনাকে, যখন আপনার ম্যাচুরিটি পিরিয়ডটা লং হয়ে যাবে, তখন এখানে একটা ইস্যু থাকে যে আপনার তখন ইকোনমিতে অর মার্কেটে ইন্টারেস্ট রেট চেঞ্জ হওয়ারও একটা প্রবণতা থাকে। ইন্টারেস্ট রেটটা কতটা চেঞ্জ হবে, ইন্টারেস্ট রেটটা কীভাবে চেঞ্জ হয়, ডেফিনেটলি সেখানে কিন্তু অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে। আপনি নট শিওর আপনারা ভুলে গেছেন কিনা অলরেডি, যদি ভুলে যেয়ে থাকেন তাহলে আমাদের যে ফ্যাক্টরগুলো ইন্টারেস্ট রেটকে অ্যাফেক্ট করে সেগুলো পড়ে নেবেন। হ্যাঁ, এই অধ্যায়ে আমরা ডিসকাস করেছি। সো ইন্টারেস্ট রেট রিস্কটাও কিন্তু আনসার্টেন থাকে যখন we are talking about long maturity period, then also interest rate also is very uncertain. That's why normally we expect a higher maturity risk premium. Risk premium simply the premium that we expect for taking the risks. Okay, so here we are taking maturity risk, so we'll expect a higher interest rate risks we're taking, so we expect a higher return if we're holding higher maturity
bond or equity. Okay. Another term here you can see reinvestment rate risks. This is another type of risks for this maturity risk premium. The concept of reinvestment rate risks that mm, uh, previously when I was explaining interest rate risks আমি আপনাদেরকে বললাম যে আমরা লঙ্গার পিরিয়ডটা এখানে যদি আমরা লঙ্গার পিরিয়ডটা হোল্ড করি আই মিন লঙ্গার পিরিয়ডের বন্ড বা ইকুইটি আমরা পারচেজ করি ডেফিনেটলি আমরা এক্সপেক্ট করব মোর রিস্ক প্রিমিয়াম এখানে আরেকটা ইস্যু আছে যে আমরা শর্ট টার্ম পিরিয়ডে যখন আমরা ইনভেস্ট করব সেটাতেও কিন্তু একটা রিস্ক থেকে থাকে হ্যাঁ এরকম না যে আপনি শুধু আই মিন লং টার্ম পিরিয়ডের কথা আপনি যদি ইনভেস্ট করেন সেখানেই আপনার রিস্কটা আছে আপনি যদি শর্ট টার্মেরটা কনসিডার করেন সেখানে কিন্তু আপনার একটা রিস্ক আছে সেটা হচ্ছে রিইনভেস্টমেন্ট রেট রিস্ক মিনস হোয়াট ডাজ দ্যাট রিপ্রেজেন্ট ইট রিপ্রেজেন্ট when we are investing short term that means after for example we are investing for 2 years so after 2 years our we will get our money back so আমরা টাকাটা দিয়ে কি করবো ওটাকে ফেলিয়ে রাখবো of course not we'll reinvest that money again but here also a risk arise the reinvestment rate I mean আমরা ডেফিনেটলি যখন রিইনভেস্ট করছি তখন আমাদের আবার একটা রেটে আমাদেরকে রিইনভেস্ট I mean ইনভেস্ট করতে হচ্ছে আমাদের টাকাটা যেহেতু টু ফার্স্টে যেহেতু 2 periods এর জন্য I mean 2 years এর জন্য আমরা ইনভেস্ট করেছিলাম so after 2 years we'll get our money back again we'll reinvest that money with another rate of return right that rate of return আপনি যদি এরকম শর্ট টার্মে ইনভেস্ট করতে থাকেন প্রত্যেকটা 2 বছর পরে কিন্তু আপনাকে লটস অফ থিং ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে যে আমি এই আমার এখন মার্কেটের কি সিচুয়েশন এখন আমি তাহলে কত রিটার্ন পাবো আর আপনি যদি এই ক্যালকুলেশনে প্লাস যদি মার্কেট সিনারিওটা আপনার ভালো না থাকে সাডেনলি ধরেন যে শর্ট পিরিয়ডের জন্য মার্কেট সিনারিওটা আপনার খারাপ হয়ে গেল বা ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে কারণে আপনাকে ইন্টারেস্ট রেটটা কম অফার করা হচ্ছে কারণ এখন আপনার সিমিলার যে বন্ডটা আপনি পারচেস করতে চাচ্ছেন বা ইনভেস্ট করতে চাচ্ছেন সেরকম সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিক্সের বন্ডের ইন্টারেস্ট রেটটা বেশি মার্কেটে তাহলে আপনার পার্টিকুলার যেটাতে আই মিন আপনি যেটাতে ইনভেস্ট করেছেন সেটা পার্টিকুলার যদি সিমিলারটা বেশি হয় দ্যাট মিনস মার্কেটে আপনি যেটা ইনভেস্ট করেছেন সেটা ইন্টারেস্ট রেটটা কম হ্যাঁ সো এরকম অনেক রকম আনসার্টেনিটি শর্ট টার্ম পিরিয়ডেও কিন্তু অ্যারাইজ করতে পারে যেটাকে আমরা বলি রিইনভেস্টমেন্ট রেট রিস্ক সো এটা পার্টিকুলারলি এটাই যে আপনি যখন শর্ট টার্ম পিরিয়ডের কথা চিন্তা করছেন ইন এ ভেরি সিম্পলার ওয়ে আই এম সেইং যখন শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্টের কথা আপনি বলছেন সেটার সাথে কিন্তু এই রিস্কটা আপনার অ্যারাইজ করছে রিইনভেস্টমেন্ট রেট রিস্ক দ্য রিস্ক দ্যাট এ decline in interest rate will lead to lower income when bond mature and fund are reinvested যখন আপনার রেট আই মিন যে ইন্টারেস্ট রেটটা ডিক্লাইন হওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে শর্টার পিরিয়ডে কারণ মার্কেটের বিভিন্ন সিনারিওর কারণে তাহলে দেখেন যে আপনি যদি লং টার্ম ইনভেস্ট করতেন তাহলে কি হতো আপনি একটা সেটেল একটা রেটে ইনভেস্ট করতেন এবং 30 ইয়ার্সে কিন্তু আপনি ওই রেটটা পেতেন হ্যাঁ বাট ডেফিনেটলি এখানে একটা রিস্ক আছে ইন্টারেস্ট রেট রিস্ক সেটা কেন হচ্ছে ইনফ্লেশনের কারণে এবং আদার্স কারণে এখানে আপনার একটা রিস্ক হচ্ছে সেটার জন্য আপনি ডেফিনেটলি একটা রিস্ক প্রিমিয়ামও কিন্তু এক্সপেক্ট করছেন হ্যাঁ সো যখন আপনি লং ম্যাচুরিটির জন্য একটা রিস্ক প্রিমিয়াম এক্সপেক্ট করছেন আপনি কিন্তু শর্ট ম্যাচুরিটির জন্য সেই রিস্ক প্রিমিয়ামটা পাচ্ছেন না ফার্স্ট অফ অল তাই না ফর এক্সাম্পল এখানে খুবই ইজিতে বোঝার চেষ্টা করেন যদি এতক্ষণে ডিসকাশন না বুঝে থাকেন তাহলে ইন এ ভেরি সিম্পলার ওয়ে আই এম এক্সপ্লেনিং try to understand this যখন আমরা লং টার্মের কথা বলছি ডেফিনেটলি আমরা তখন একটা হায়ার রেট এক্সপেক্ট করছি সো ফর এক্সাম্পল আপনি 12% রেট এক্সপেক্ট করছেন লং টার্মে বাট আপনি কিন্তু শর্ট টার্মে সেম রেটটা আপনাকে কেউ অফার করছে না কারণ এটা শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট সো ফর এক্সাম্পল আপনি 8% রেট শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্টের জন্য আপনি পেলেন এই যে 4% রিস্ক প্রিমিয়ামটা আপনি পাচ্ছেন ওভার দ্য পিরিয়ড হ্যাঁ আপনি কিন্তু এটা শর্ট টার্মের জন্য পাচ্ছেন না সো শর্ট টার্মে কি হবে শর্ট টার্মে আপনি কেন প্রেফার করলেন যে শর্ট টার্মে প্রেফার করলে আমি টাকাটা আবার শর্ট টার্মে আমি ব্যাক পেয়ে যাব টাকাটা আমি আবার রিইনভেস্ট করতে পারবো রাইট বাট হিয়ার অলসো অ্যানাদার রিস্ক যে আপনি যখন টাকাটা শর্ট টার্মে পাবেন আপনি যখন রিইনভেস্ট করতে যাবেন এরকম তো হতেই পারে আপনি সেই 8%টা আপনি পাচ্ছেন না কারণ হয়তো মার্কেট সিনারিওর জন্য আপনি সেটা কমে গিয়েছে ওকে সো সেটা আমরা কি বলবো রিইনভেস্টমেন্ট রেট রিস্ক the risk that a decline in interest rate will lead to lower income when bond mature and fund and reinvested so reinvestment risk এর কারণে
কিন্তু আপনার ইনকামটা লো হয়ে যেতে পারে। আপনি কি দুইটা কনসেপ্ট বুঝেছেন, ইন্টারেস্ট রেট রিস্ক এন্ড রিইনভেস্টমেন্ট রেট রিস্ক, কিভাবে শর্ট টার্ম এবং লং টার্মে এইটা ভ্যারি করছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. বাবারা যদি কোনো কনফিউশন থাকে আপনারা কিন্তু বলতে পারেন, হ্যাঁ, এরকম না যে কনফিউশন থাকলে জিনিসটা আপনাদেরকে হাইড করে যেতে হবে, কখনোই না। আপনারা আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন, কারণ এই এই টপিকগুলোর বা কনসেপ্টগুলোর ভিতর থেকে যদি আমি কোশ্চেন করি, কোশ্চেনগুলো যখন আপনারা পারবেন না, তখন কিন্তু ডেফিনেটলি আপনাদের রেজাল্টের জন্য খারাপ এবং আমার মনের কন্ডিশনের জন্য খারাপ। হ্যাঁ, আমার স্টুডেন্ট খারাপ করলে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। সো আপনি যদি না পারেন বুঝতে, ডেফিনেটলি আমাকে জানাবেন, আমি আবার এক্সপ্লেন করব, কোনো প্রবলেম নেই। বাট এরকম মনে করার দরকার নেই হয়তো বা ক্লাসের সবাই বুঝে গিয়েছে, আমিই বুঝিনি, সো আমি কিভাবে বলবো। আপনি যদি না বুঝে থাকেন, ধরে নেবেন কেউ বোঝেনি, যে বুঝেছে বুঝেছে, বাট আপনি ধরে নেবেন কেউ বোঝেনি, দিয়ে আপনি কোশ্চেনটা ডেফিনেটলি আস্ক করবেন। So if you understand already, then I'm blessed that you understand so far. If you don't understand yet, one way is you will inform me, another way is you will go through with your book. ওকে, সো এই যে পার্টিকুলার এই টেবিলটা দেখছেন, এই টেবিলটা আপনার বই থেকে নেওয়া, এই টেবিলটাই আমি এখন এক্সপ্লেইন করব। সো কাইন্ডলি আপনি 194 আপনি পেজটা দেখবেন, ম্যাচুরিটি রিস্ক প্রিমিয়াম। সেখানে আপনি সেকেন্ড প্যারাতে একটা এক্সাম্পল দেখতে পাবেন, টু ইলাস্ট্রেট দ্য ইফেক্ট অফ টাইম টু ম্যাচুরিটি অন দ্য প্রাইস অফ বন্ড, কনসিডার টু ইনভেস্টমেন্ট দ্যাট আর আইডেন্টিক্যাল, ওকে, expect for their maturity dates. আপনারা কি খুঁজে পেয়েছেন এক্সাম্পলটা? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This one, okay. Both investment promise to pay 1,000 at maturity, but investment A matures in 2 years, whereas investment B matures in 10 years. That is the difference between these two investment, okay. So to simplify this example, let's assume that there is no maturity risk premium. Maturity risk premium is 0, so that the return on both investment is currently 10%. Under this condition, the value of investment A is $826.45. আমরা এটা কিভাবে পেলাম যে ইনভেস্টমেন্ট এর ভ্যালুটা কত হবে? I believe you remember the calculation of time value of money. আপনি যদি এই 10% রেটে 1000 যেহেতু এখানে বলেছে, 1000টা আমাদের ম্যাচুরিটি শেষে পে করা হবে, সো 1000টা ফিউচার ভ্যালু ধরে আপনি 10% রেটে ডিসকাউন্ট করে দিবেন, আপনারা $826.45 পাবেন। Can anyone calculate this, please? 1000 divided 1.110 to the power 2. Could you please confirm whether we get the same amount or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. And the same procedure you can follow for investment B, which is for 10 years. So 1000 divided 1.110 to the power 10. So I believe we'll get 385.54 then. Am I correct? Yes, ma'am. Okay, thank you everyone. So if you understand until now, then what will be the value of this investment if the return on the investment immediately increase to 12%? So 12% যদি ইনক্রিজ করে রিটার্নটা, তাহলে ভ্যালুটা কি হবে? 1000 এর প্রেজেন্ট ভ্যালুটা সেম প্রসিজিওর। Could you please calculate that for me, dear? 1000 divided 1.12 to the power 2 for this one, 1000 divided 1.12 to the power 10 for this one, and let me know whether we get the same amount or not.
Yes, ma'am. Same amount. ওকে, সো বেসিকলি এখানে দ্য নেক্সট কলামে আমরা কি দেখছি, চেঞ্জ ইন ভ্যালু। এই যে দুইটা ইন্টারেস্ট রেটটা যে চেঞ্জ হলো, এখানে আমরা বেসিক্যালি টেবিলটা আমাদের বোঝার উদ্দেশ্য যে আমাদের ম্যাচুরিটি রিস্ক প্রিমিয়ামের এটা একটা এক্সাম্পল। সো সেই পারপাসে আমরা টেবিলটা আসলে ডিসকাস করছি। হ্যাঁ, সো এখানে আমরা কি দেখছি, যখন অনলি 2% চেঞ্জ হয়েছে ইন্টারেস্ট রেট, তখন অ্যামাউন্টটা কত চেঞ্জ হলো ফর 2 ইয়ার্স। অ্যামাউন্টটা দেখেন, যখন ম্যাচুরিটি পিরিয়ডটা শর্টার থাকে তখন অ্যামাউন্টটা দেখেন চেঞ্জ হয়েছে। কারণ এখানে তো ডেফিনেটলি আমরা এইভাবে দেখে বুঝবো না, আমাদেরকে চেঞ্জ অ্যামাউন্টটা দেখতে হবে এবং চেঞ্জ ইন ভ্যালুটা দেখতে হবে, পার্সেন্টেজটা দেখতে হবে, দেন আমরা বুঝবো যে শর্টার পিরিয়ড এবং লঙ্গার পিরিয়ডের জন্য ইন্টারেস্ট রেটটা যখন চেঞ্জ হয় এটা আসলে এই ম্যাচুরিটি পিরিয়ডটাকে কিভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলছে। সো ইউ ক্যান সি হিয়ার when we are talking about a shorter period, then change only 2% interest rate could could the value that change only $29.26. But what about the longer period? যখন 2% ইন্টারেস্টের চেঞ্জ হচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে, তখন দেখছেন যে কতটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, 63.57 চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। হ্যাঁ, আবার আপনি যদি পার্সেন্টেজের হিসাব করেন তাহলে ইউ ক্যান অলসো ক্যালকুলেট দ্যাট 29.26 ডিভাইডেড 826.45 যদি আপনি দেখেন করে পার্সেন্টেজ, তাহলে আপনি দেখবেন 3.5% চেঞ্জ হচ্ছে 2% চেঞ্জ করার ফলে। এবং এখানে কিন্তু এটা কিন্তু শর্টার পিরিয়ডের জন্য 3.5% চেঞ্জ হলো। বাট আমরা যখন লঙ্গার পিরিয়ডের কথা বলছি, লং ম্যাচুরিটি পিরিয়ড, তখন দেখেন এই যে 63.57 যে ভ্যালুটা চেঞ্জ হলো, এটা পার্সেন্টেজে কনভার্ট করলে 63.57 ডিভাইডেড 385.54 যদি আপনি করেন, তাহলে দেখবেন যে পার্সেন্টেজ 16.5% চেঞ্জ হচ্ছে। সো এটা দ্বারা আমরা কি বুঝতে পারছি যে লং ম্যাচুরিটি পিরিয়ডের জন্য ইন্টারেস্ট রেটটা রিস্কটা কিন্তু ভেরি ক্রুশাল একটা পার্ট। হ্যাঁ, কারণ অনলি 2% চেঞ্জ হয়েছে। সো লং ম্যাচুরিটিতে যে দেখেছেন কতটা ইম্প্যাক্ট ফেলছে, তাহলে ধরেন যে 2% যদি ডিক্রিজ করতো তাহলে এরকম একটা ইম্প্যাক্ট ফেলতো, রাইট? সো এই জন্য ইন্টারেস্ট রেট রিস্কটা কনসিডার করা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফর যখন আমরা ম্যাচুরিটি নিয়ে যখন আমরা কনসিডার করবো। যদি দুইটা ইনভেস্টমেন্ট সিমিলার থাকে, শুধুমাত্র ম্যাচুরিটি পিরিয়ড, এখানে কিন্তু দুইটা ইনভেস্টমেন্ট আমাদের একদম সেম ছিল, রাইট, এক্সেপ্ট ম্যাচুরিটি পিরিয়ড, কারণ দুইটারই ফিউচারে আমাদের $1,000 আমাদেরকে পে করতো, সেটার উপর বেস করে আমরা ক্যালকুলেট করেছি। অনলি দ্য ডিফারেন্স থিং ইজ ম্যাচুরিটি পিরিয়ড। Because of only maturity period, you can see how much can be changed. For percentage also we can see that, for change in value also we can see that. সো এখানে আমরা বুঝলাম যে যখন ম্যাচুরিটি পিরিয়ডটা হায়ার থাকে তখন ইন্টারেস্ট রেট চেঞ্জ হলে সেটার ইম্প্যাক্টটা অনেক বেশি পড়ে। ডেফিনেটলি এটা বেশি ইম্প্যাক্ট হয় যখন লং ম্যাচুরিটি পিরিয়ড থাকে। সো আমরা যখন লং ম্যাচুরিটি পিরিয়ডে কোনো কিছু হোল্ড করব, জেনারেলি আমরা মোর প্রিমিয়াম এক্সপেক্ট করি, কারণ এখানে এই যে একটু ভালনারেবল সিচুয়েশন, রাইট, এখানে অনেক ভালনারেবল সিচুয়েশন ফর লঙ্গার ম্যাচুরিটি পিরিয়ড, কারণ যখন একটুখানি চেঞ্জ হচ্ছে বাট ভ্যালুতে অনেক বেশি চেঞ্জ আসছে, ইন্টারেস্ট রেটের রিস্কটা একটু এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে, বাট দেখতে পাচ্ছে যে ভ্যালুতে অনেক বেশি ভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলছে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আনটিল নাও? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. for exam or for practice, if I give you this kind Ma'am? of scenario, yes, ম্যাম, পার্সেন্ট চেঞ্জ ইন ভ্যালু এটা কিভাবে হয়েছে ম্যাম? এই যে আপনার চেঞ্জ ইন ভ্যালু যেটা আপনার অ্যামাউন্টটা বের হলো, এটা কিভাবে হয়েছে, ডিডাক্ট করে, রাইট, এটা থেকে এটা বুঝতে পেরেছেন? চেঞ্জ ইন ভ্যালু, ডলার ইয়েস চেঞ্জ, ম্যাম। সেই ডলার যে আপনার চেঞ্জ অ্যামাউন্টটা হয়েছে, এই চেঞ্জ অ্যামাউন্ট ডিভাইডেড এই যে ভ্যালু যেটা আপনার ইনিশিয়ালি 10% হয়েছিল, সেটাতে ডিভাইড করলে আপনি চেঞ্জ এর পার্সেন্টেজটা পেয়ে যাবেন। আপনি ক্যালকুলেট করে দেখতে পারেন এখন। $29.26 ডিভাইডেড 826.45, আমরা কি সেম অ্যামাউন্টটা পাচ্ছি? ইয়েস ম্যাম। Okay, the same thing for this one as well, 63.57 divided 385.54.
ইয়েস ম্যাম, হয় ম্যাম। ওকে, সো আন্ডারস্ট্যান্ড ম্যাম। ওকে, থ্যাংক ইউ। আর কোনো কনফিউশন কি আছে? ম্যাম নো ম্যাম। অলওয়েজ কি ফার্স্ট ইন্টারেস্ট রেট থেকে ডিভাইড করতে হবে চেঞ্জের পার্সেন্টেজ চেঞ্জিং ভ্যালুর জন্য? জি ডিয়ার, কারণ ওটা তো আমাদের বেসিক, আমরা ওখান থেকে স্টার্ট করেছি। সো পরে যখন আমরা চেঞ্জ ভ্যালু করবো, ডেফিনেটলি আপনি তো ফার্স্ট এখানে আপনি কি করলেন, এখানে কিন্তু আপনি এটা কি ছিল আমাদের বিগিনিং ভ্যালু, রাইট? বিগিনিং ভ্যালু মাইনাস এন্ডিং ভ্যালু ডিভাইডেড বিগিনিং ভ্যালু। সো বিগিনিং ভ্যালু মাইনাস এন্ডিং ভ্যালু করলে তো এই যে উপরেরটা আপনি এটা পাচ্ছেন, ডিভাইডেড বিগিনিং ভ্যালু কোনটা, আবার এটা আপনি আই থিঙ্ক আপনি ফর্মুলাটা ভুলে গেছেন। সো ট্রাই টু রিকল ইট। যখন আমরা পার্সেন্টেজ কোনো কিছু বা পার্সেন্টেজ আপনি বের করছেন, ফর্মুলা বিগিনিং মাইনাস এন্ডিং ডিভাইডেড বিগিনিং। হ্যাঁ, বিগিনিং মাইনাস এন্ডিং করলে এই যে ভ্যালুটা বের হচ্ছে, এটা ডিভাইডেড আবার বিগিনিং। ইজ ইট ক্লিয়ার দেয়ার? আর কারো কোনো কনফিউশন আছে? Okay, then let's go try to understand the term structure of interest rate. এখানে আপনাদের সুবিধার জন্য আমি পুরো রেড করে দিয়েছি, আপনারা আমাকে ফলো করে রেড করে দিতে পারেন আপনাদের বইটা as well. বাট এটা বেসিক্যালি কিছুই না, জাস্ট যখন আমি গো থ্রু করছিলাম যে আপনাদেরকে এখান থেকে দেখালে, কারণ আপনাদের যেটা হয় আমি দেখেছি পুরো একটা পেজ বা কোনো লটস অফ ইনফরমেশন যেখানে থাকে সেখানে আপনারা হারিয়ে যান, কোথা থেকে শুরু করব, কোনটাতে ফোকাস দেব। সেই জন্য যখন আমি দেখছিলাম, গো থ্রু করছিলাম, ভাবলাম যে এই জায়গাগুলো আপনি যদি গো থ্রু করেন তাহলে আপনারা সব কনসেপ্টগুলো ইজিলি, এখানে যে কনসেপ্টগুলো আমাদের বুঝতে হবে এগুলো আপনারা ইজিলি বুঝে যাবেন। ওকে, সো এখানে আমাদের কি আছে, একটা টার্ম স্ট্রাকচার অফ ইন্টারেস্ট রেট, এটা আমাদের বুঝতে হবে ফার্স্ট অফ অল। সো এটা বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন yield and maturity of securities. Okay, or we can say from here the relationship between long and short term rate, which is known as term structure of interest rate. লং অ্যান্ড শর্ট টার্ম রেট বেসিক্যালি এখানে কেন ইম্পর্টেন্স এবং এই রিলেশনশিপটা আসলে কি। লং অ্যান্ড শর্ট টার্ম রেট আমরা এই যে সোফার ডিসকাস করলাম ইন্টারেস্ট রেট, লং টার্মের জন্য আমরা একটা ইন্টারেস্ট রেট প্রিফার করছি, শর্ট টার্মের জন্য একটা করছি, রাইট? সো দিস ইজ দ্য থিং. So the term structure of interest rate, basically the relationship between long and short term rate. The rate we have already known the concept long and short term rate. The term structure, basically the relationship between these two. Okay, so now why it's important, it's very important when, for example, you're a corporate treasurer, or for example you're an investor. Okay, so what you need to do, you need to decide whether to borrow if you are a corporate person, or for example you are a CFO as well of a financial corporation, or you are a corporate treasurer. Then what actually you need to decide, if you remember, you need to decide the financing decision, right? If you are a CFO, you need to take the financing decision, means that you need to decide whether you will, how you will raise the finance for the investment. We have already learned those, right? So এখানে কি করতে হচ্ছে, আপনি দেখছেন whether to borrow by issuing long or short term debt, এটা কিন্তু একটা মেজর একটা ডিসিশন একটা কর্পোরেট ট্রেজারের জন্য, যে আপনি যে ফান্ডটা রেজ করবেন এটাকে আপনি লং টার্ম ডেটে করবেন নাকি শর্ট টার্মে করবেন, এটা কিন্তু একটা হিউজ ডিসিশন, রাইট? সো এইটার মাধ্যমে আমরা কিন্তু এই যে দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন লং টার্ম অ্যান্ড শর্ট টার্ম রেট, এটা কিন্তু এই পারপাসে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আবার যদি আপনি ফর এক্সাম্পল ফ্রম এ ইনভেস্টর পার্সপেক্টিভ, ইনভেস্টরে কি ডিসিশন করতে হয়, তাকে কিন্তু সে কি লং টার্মে ইনভেস্ট করবে নাকি শর্ট টার্মে ইনভেস্ট করবে, এটা কিন্তু তার একটা মেজর ডিসিশন হয়। হ্যাঁ, সো for this reason it is important to understand how long and short term rate are related and what cause shift in the relative position. সো আমরা ডেফিনেটলি সেই সবগুলোই এক্সপ্লেইন করবো যে একটা কার্ভে আপনার যে শর্ট টার্ম পিরিয়ডে লং টার্ম পিরিয়ডে এগুলো কিভাবে আপনার রিপ্রেজেন্ট করে, কখন আমরা সেটা দেখবো, ইল্ড কার্ভে। এই যে এখানে আমরা দেখলাম দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ইল্ড অ্যান্ড ম্যাচুরিটি অফ সিকিউরিটিজ, রাইট? ইল্ড, হোয়াট ইজ ইল্ড? ইল্ড কিন্তু আমরা অলরেডি এক্সপ্লেন করেছি। হ্যাঁ, আপনি যদি এখনো না বুঝে থাকেন, কাইন্ডলি আমাদের বুকটার একদম ফার্স্টের দিকে চলে যাবেন, আমরা কস্ট অফ মানি চ্যাপ্টারে আমরা এখানে ইলটা, এই যে দেখেন ইলটা কিন্তু আমরা এখানে অলরেডি এক্সপ্লেন করে এসেছি, ইলটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করি রিয়েলাইজ রিটার্ন থেকে। সো কাইন্ডলি
আবার একটু গো থ্রু করে নেবেন, কারণ এখন যদি সবকিছু আবার পিছনে আমি ব্যাক করে ওয়ান বাই ওয়ান এক্সপ্লেন করতে যাই তাহলে আমরা নেক্সট এর কোনো কিছু এক্সপ্লেন করতে পারবো না। তখন যেটা হবে আপনাদের কিন্তু এক্সামটা কিন্তু এই দুইটা চ্যাপ্টারের উপরেই দিতে হবে, কিন্তু তখন যেটা হবে যে এগুলো জিনিসগুলো আপনাদের নিজেদের পড়ে নিতে হবে যদি আমি বুঝিয়ে দিতে না পারি। হ্যাঁ, সো এই জন্য আমি আর পিছনে ব্যাক করছি না, আপনারা আই সিনসিয়ারলি হোপ যে আপনারা গো থ্রু করে ইলটা আপনারা বুঝে নেবেন আবার। সো yield curve, what is yield curve? Yield যেটা আমরা দেখেছি সেটাই একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন, a graph showing that relationship between yield and maturity of securities. ওকে, সো এখানে গ্রাফটা এই যে এইটা আমরা yield curve বলতে পারি, রিলেশনশিপ বিটুইন, এখানে একটা yield curve এর একটা আছে যেখানে দেখেন আপনাকে দুইটা রিলেশনশিপ দেখাবে, ইয়ার্স টু ম্যাচুরিটি আর একটা ইন্টারেস্ট রেট এখানে আপনার দেখাচ্ছে। এই এক্সাম্পলটা আমি ডেফিনেটলি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব। সো আপনারা বই থেকে কাইন্ডলি দেখেন, আমি আপনাদেরকে স্লাইড থেকে হলে গো থ্রু করলে হলে হয় কি যে ফার্স্ট যাওয়া যায়, কারণ আমি তো অলরেডি স্লাইডটা এখানে প্রিপেয়ার করেছি সামারাইজ ওয়েতে, সেখানে ফার্স্ট যাওয়া যায়। বই থেকে আবার ওয়ান বাই ওয়ান লাইন গো থ্রু করতে গেলে আমার ডিলে হয়ে যাচ্ছে। সো আমি এই যে আপনাদেরকে বই থেকে দেখিয়ে দিলাম, এখানে এখান থেকে আপনারা টার্ম স্ট্রাকচার, আই মিন দ্য টার্ম স্ট্রাকচার অফ ইন্টারেস্ট রেটটা এখান থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন, জাস্ট এই কয়েকটা লাইন পড়লে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, then yield curve, and there are another two term, normal yield curve and inverter or abnormal yield curve. Okay, এগুলো আমরা এক্সপ্লেন করব। Okay, so basically term structure of interest rate that I have already explained to all of you, that is the relationship between yield and maturities of securities. That means that the relationship between long and short term rate, which is known as the term structure of interest rate. And এটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি, এটা অ্যাজ এ কর্পোরেট ট্রেজারার অলসো কর্পোরেশনের পার্সপেক্টিভে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আই মিন বড়োয়ারের পার্সপেক্টিভে যদি আপনি চিন্তা করেন, যখন আমরা অফকোর্স when we are discussing about corporate perspective, of course then they are the borrower because they are issuing the bond or equity to borrow money, right? To raise money means they are the borrower. So this topic actually very important, or this concept very important or crucial to understand for both for borrower perspective and investor perspective. Okay, so yield curve I have already explained it, I mean the basic definition. Later I'll show you the yield curve and everything related to it. So a graph or curve basically showing the relationship between yield and maturity of securities, that is yield curve. Okay, one term, normal yield curve. Normal yield curve basically an upward sloping yield curve. So what is upward sloping yield curve? When the long term rate higher than the short term rate. Okay, previously we were discussing about the rate, right? There are two rate can be, one is long term, of course when you're জাস্ট আপনারা প্রিভিয়াসটা এক্সাম্পলটাই দেখে নেন, যখন আমাদের ম্যাচুরিটি পিরিয়ডটা ডিফারেন্ট হবে তখন আমি আপনাদেরকে কি বলেছি, যখন ম্যাচুরিটি পিরিয়ডটা ডিফারেন্ট হবে ডেফিনেটলি আপনি সব কিছু সেম রেখে আপনি প্রোডাক্ট আপনি সেল করতে পারবেন না, কারণ ম্যাচুরিটি পিরিয়ড যখন হায়ার হচ্ছে লং টার্ম পিরিয়ড, ডেফিনেটলি উইল এক্সপেক্ট মোর রিটার্ন ফ্রম দেয়ার। দ্যাটস ওয়াই when long term rate higher than the short term rate, that is the normal scenario, right? আপনারা কি এগ্রি করেন যে এটা নরমাল সিনারিও, যে লং টার্মে যদি আমরা ইনভেস্ট করতে চাই ডেফিনেটলি আমরা হায়ার রিটার্ন এক্সপেক্ট করব কম্পেয়ার টু দ্য শর্ট টার্ম পিরিয়ড। সো ইজ ইট Yes, ma'am. নরমাল? Yes, ma'am. সো যখন নরমাল সিনারিও হবে তখন এই যে ইল্ড কার্ভটা এটা আপওয়ার্ড স্লোপিং হবে, হ্যাঁ উপরের দিকে চলে যাবে যখন নরমাল সিনারিও। আর এটাকে আমরা অ্যাবনর্মাল সিনারিও বলছি। অ্যাবনর্মাল সিনারিওটা কোনটা? যখন শর্ট টার্ম রেটসটা আপনার হায়ার হবে লং টার্মের চেয়ে। কারণ আমরা নরমালি যখন চিন্তা করছি দেন we can assume that of course when we are talking about long term period we will expect more return from there, রাইট? এখন গতদিন আপনাদের ক্লাসে কি না, আই থিঙ্ক না,
যাই হোক, আপনাদের যদি এখন আমি সিম্পল একটা এক্সাম্পলে বোঝাই, যেটা আসলে আমি যেটা আপনাদের বলেছিলাম, আমি কিন্তু স্টুডেন্টদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি যদি আপনারা আমাকে শেখান। হ্যাঁ, সো আমার একটা স্টুডেন্ট খুবই ইন্টারেস্টিং একটা এক্সাম্পল ইউজ করেছিল, বাট সেটা অন্য কনসেপ্টে। সেই এক্সাম্পলটা আমি এখানে আপনাদেরকে বলছি বোঝার সাথে। এখন যদি আপনি একটা চুরি করতে যান, চুরিতে যদি আপনার বেশি টাইম লেগে যায় চুরিটা করতে, হ্যাঁ, তাহলে কি আই মিন যখন আপনি ফর এক্সাম্পল আপনি ফার্স্টে বলে যদি দুইটা চুরির অপশন থাকে, একটা আপনি জাস্ট করবেন চুরিটা করে ব্যাক করবেন, আর একটা আপনার দেখা যাচ্ছে 1 উইক লেগে যাচ্ছে, আপনি ডেফিনেটলি 1 উইকের জন্য মোর রিটার্ন চাইবেন। কারণটা কি? টাইম বেশি যাচ্ছে। আমি কিন্তু ভীষণ আনএথিক্যাল একটা এক্সাম্পল ইউজ করছি, হ্যাঁ। সো কেউ মোটিভেট করতে ডেফিনেটলি চুরি করে ম্যামের রেফার করবেন না। আই হোপ জোকস অ্যাপার্ট। সো কেন আমরা এখানে মোর রিটার্নের কথা বলছি যখন ম্যাচুর আই মিন টাইমটা বেশি হচ্ছে? ম্যাম রিস্ক বেশি। ডেফিনেটলি। সো এটা কিন্তু নর্মাল সিচুয়েশন। এখন যদি কেউ বলে যে হ্যাঁ আমি 7 দিন ধরে চুরিটা করব, রিস্ক বেশি, বাট ঠিক আছে আমি রিটার্নটা কম নিব, ইজ ইট নর্মাল? নো ম্যাম। That's why we're calling it abnormal when short-term rates higher than long-term rates. কারণ এখানে বলছে যে কিছু কিছু সিচুয়েশনে এরকম হয় যেটা অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশন, বাট স্টিল এরকম হয়। এক্সাম্পল আপনারা দেখবেন যে শর্ট টার্মে অনেক সময় রেটটা হায়ার থাকে দেন লং টার্ম। যদি সেরকম, কারণ এটা কেন হয়? মার্কেটে বিভিন্ন সিনারিওর কারণে হতে পারে। কারণ there can be lots of scenario can happen in the market, or lots of uncertainty can arise in the market. সো সবসময় যে মার্কেটটা নর্মাল ওয়েতেই বিহেভ করে এরকম কিন্তু না, হ্যাঁ। সো অ্যাবনর্মালও বিহেভ করতে পারে, কিন্তু অ্যাবনর্মালটা আমাদের তো জানতে হবে আসলে অ্যাবনর্মালটা কি। সো অ্যাবনর্মাল ইল্ড কার্ভ তখনই আমরা ফেস করব যখন শর্ট টার্ম রেটটা হায়ার দ্যান লং টার্ম রেট হবে। সো এটা তখন কি হবে? আমাদের কার্ভটা হবে ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং ইল্ড কার্ভ, সেটা নিচের দিকে নামবে, হ্যাঁ, কার্ভটা এরকম হবে। সো আই হোপ যে আপনারা এখন নর্মাল আর অ্যাবনর্মাল ইল্ড কার্ভটা বুঝতে পেরেছেন। Is it Yes, ma'am. understood? Okay. Yes, ma'am. So you can see here three line you can see here. So this line actually, when you can find, can you please open page number 197? আপনারা কি ফিগারটা পেয়েছেন? সেম ফিগার? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So just below this figure you can find this table as well, right? Yes, ma'am. Okay. Now let's try to understand this table and this figure. Okay. So this thing also you can find your book as well. In March 1980, all rates were relatively high. এখানে আপনারা যদি মার্চ 1980 তে দেখেন, এই যে 15.7, 15.8, 13.5, all rates are relatively higher than July 2003 and July 2006. Am I right? Yes, ma'am. So the rate for 3 months, 1 year, 5 years, 10 years, 20 years, all rates are relatively higher, okay, compared to the other rate. But there is an interesting thing you can notice here. For shorter period, I mean for 3 months, 1 year, এখানে কি দেখতে পাচ্ছেন যে shorter period যে রেট গুলো আছে সেটা কিন্তু more than the longer period. Yes, ma'am. Yes, Then ma'am. then what will be the yield curve? Is it normal or abnormal? Abnormal. Abnormal, man. Then the yield curve will be downward sloping or upward sloping? Downward. Downward. Absolutely correct. Then you can see very easily, you can just tell, I mean you just told me that the downward sloping, the curve will be downward sloping. So এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মার্চ 1918 এ এই গ্রাফে এটা কিন্তু একটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ। সো আমরা এখানে কি করছি, বেসিক্যালি এই টেবিলের এই ডেটাগুলো আমরা এখানে পুট করে এটাই জাস্ট রিপ্রেজেন্ট করছি এই ফিগারে, ওকে।
দেন জুলাই 2003 আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি, যেখানে কিছু রেট দেওয়া আছে। রেটগুলো আসলে কিরকম, জুলাই 2003 রেটগুলো কিন্তু আপনি দেখবেন যে কম্পেয়ার টু আদার রেটস এই রেটগুলো কিন্তু কম। হ্যাঁ, কম্পেয়ার টু মার্চ 1980 and July 2006 these rates are lower than this. But interesting pattern we can notice here, July 2003, that is it's actually increasing, means the short term period rate are lower than the long term period rate. Am I correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then could you please finish it? Then it will be a normal Normal Normal, ma'am. curve. and And then ma'am, curve will be upward. Upwards only. Upward sloping. absolutely correct. So you can see here July 2003 is upward sloping curve. What about July 2006? Here you can see July 2006 the rate actually are quite stable, 4.9, 5.2, 5.1, 5.1, 5.3. It doesn't change much. Okay, so July 2006 all rate were of course higher than 2003, but what happened here, the rates didn't differ much, right? The rates are quite similar. So the yield curve was fairly flat or horizontal. So three types of yield curve you can see. One is a downward sloping, another is upward sloping, another can be flat. যখন রেটে কোনো চেঞ্জ আসবে না, ওভার দ্য পিরিয়ড একটা সেম রেট একটা শো করবে আপনার শর্টার পিরিয়ড এবং লঙ্গার পিরিয়ডের জন্য, তখন আপনি বলবেন যে মার্কেটে এখন যে এই যে ইল্ড কার্ভটা এটা এখন ফ্ল্যাট হবে। সো ইজ ইট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল গাইস? Yes, Ma'am, ma'am. Yes. তেমন কোনো ডিফারেন্স না থাকলে তাহলে ম্যাম কার্ভটা ফ্ল্যাট হবে। G, of course. Here you can see July 2006 because you cannot find much difference between the rates. That's why we plot a straight line here. Because এখানে এটা কিভাবে এইখান থেকে টাচ করলো, আই মিন ইন্টারেস্ট রেটে এখান থেকে কিভাবে টাচ করলো, কারণ কি আমাদের রেটগুলো কিন্তু এই যে 4 থেকে 6 এর মধ্যে আছে, রাইট? এই যে রেটগুলো 4.9 Yes, থেকে ma'am. 6 এর মধ্যে, এই জন্য কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট এখানে আমরা এখান থেকে টাচ করেছি। আই মিন গ্রেটার দ্যান 4 লেস দ্যান 6 অফ কোর্স, এখান থেকে কিন্তু আমাদের লাইনটা স্টার্ট হয়েছে। যখন আমরা জুলাই 2003 বলছি, দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের লাইনটা কিন্তু এখান থেকে আমরা স্টার্ট করতে পারি, কারণ আমাদের লোয়েস্ট পয়েন্টটা কিন্তু এখানে। এখানে যেমন লোয়েস্ট পয়েন্টটা 4.9 এ ছিল, সো আমরা এখানে স্টার্ট করেছি। এখানে লোয়েস্ট পয়েন্টটা কিন্তু আমাদের 0.9 এ, হ্যাঁ, 0.9 হুইচ ইজ লেস দ্যান 1। সো এখান থেকে আমাদের ইনক্রিজ হতে হতে এই পর্যন্ত আমাদের চলে গিয়েছে হুইচ ইজ 4.9। সো আমরা এই পর্যন্ত গিয়েছি। দেন সেম থিং হিয়ার, আমরা এখানে স্টার্ট করেছি। এখানে যেটা হয়েছে, এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমরা স্টার্ট করছি, আই মিন হাইয়েস্টটা কিন্তু এখানে আছে, যেহেতু এটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, হাইয়েস্ট থেকে লোয়েস্টের দিকে আমরা যাব। সো হাইয়েস্টটা আমাদের 15.8 এ ছিল, সেখানে লোয়েস্টে আমরা এসেছি 12.5 পর্যন্ত। সো আই থিঙ্ক আপনারা টোটাল সিনারিওটা বুঝতে পেরেছেন। এম আই রাইট? Yes, ma'am. Okay, so let's see what we can understand further. So the next topic that we will discuss, that why do yield curve differ? Whatever we saw previously, we saw here yield curve can be differ, right? It can be downward sloping, it can be upward sloping, it can be flat, horizontal as well. But why actually this happened? Why the yield curve differ? This is the section we will discuss that. Okay, three explanation for the shape of the yield curve. The first one is liquidity preference theory. Here actually basically we'll discuss three theory here. One is liquidity preference theory, second one is expectation theory, third one is market segmentation theory. Because of these three theory, I mean three scenario, the yield curve can be different. Can be different means it can be downward sloping, upward sloping, and horizontal. Okay, because of those three theory. So what is liquidity preference theory? If you remember our liquidity premium risk concept, which is quite related to liquidity preference theory. Okay, the theory basically, or if all else being equal, the lender or investor, who is investor, remember,
prefer to make short-term loans rather than long-term loans. Why is that? Then, for example, I am a lender. Okay, I am a lender. A particular corporation, they are the borrower. Okay, so if I am the lender, what the normal expectation? I'll prefer. If I'm the investor, I'll prefer short-term loan rather than long-term loan. Why is that? A short-term fund, uh, they will lend short-term fund at lower rate than they lend long-term fund. যখন আমি শর্ট টার্ম অ্যাজ এ ইনভেস্টর, যদি আমি শর্ট টার্মটা ফার্স্ট অফ অল আই এম গোনা প্রেফার শর্ট টার্ম ফান্ড. Why is that? When I am offering short term fund at lower rate of return, of course, then lend long term fund. Why is that? I'm lending short term fund. I'm preferring that because there is always a reinvestment chances. So liquidity preference theory, basically the theory that all being equal, lender or investor prefers to make short-term loan rather than long-term loan. Hence, they will lend short-term fund at lower rate than they lend long-term fund. Thus, short-term rate should be low and the yield curve should be slope upward. এখানে যে কেন আমরা লিকুইডিটি প্রেফারেন্সের কথা বলছি, শর্ট টার্মে আপনারা যদি মনে রাখেন, শর্ট টার্ম যখনই আমরা লিকুইডিটির কথা বলছি তখন আমরা শর্ট টার্মের কথা কেন বলছি, কারণ শর্ট টার্মে যেটা হয় ইনভেস্টমেন্টে, আপনি কিন্তু লিকুইড করার পসিবিলিটিটা আপনার হাই থাকে। রিস্ক প্রিমিয়ামের কথাটা যদি মনে থাকে, লিকুইডিটি যখন শর্ট টার্ম হয় তখন কিন্তু আমরা কি করেছিলাম, লং টার্ম লিকুইডিটি রিস্ক প্রিমিয়ামটা কখন হাই হতো, যখন আপনি ইজিলি আপনার অ্যাসেটটা লিকুইড করতে পারতেন না। যদি আপনি অনেক লং টার্মের জন্য ইনভেস্ট করে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি ইজিলি লিকুইড করতে পারবেন না, রাইট? তখন কি ছিল যে আপনি রেটটা প্রিমিয়ামটা কিন্তু আপনার বেশি অফার করতে হবে। আই মিন যখন আপনি লিকুইডিটি ইজিলি করতে পারছে না তখন কিন্তু প্রিমিয়ামটা আপনি বেশি দিচ্ছেন। আপনাদের কি কনসেপ্টটা মনে আছে? ডু ইউ রিমেম্বার দ্যাট? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, the same scenario you can relate here as well. The theory actually explaining this, the investor prefer to make short-term loan rather than long-term loan, because short-term loan they need to pay low risk premium বলেন or low interest rate বলেন, so short-term rate should be low, and this is the normal scenario. If this is the normal scenario, then what will happen? What will happen to the yield curve? Slope will be upward. Because this is normal scenario. Now, why this is normal scenario? Because when the liquidity power is high, then of course we'll expect low risk premium. We'll expect high risk premium for high liquidity, a long term maturity or long term period product or bond or equity. We'll expect more liquidity risk premium because the liquidity power is low of that asset. Okay, that is the liquidity preference theory. So whenever your preferred liquidity, you're putting preference of a liquidity first, then of course the short-term rate should be lower than the long-term rate, and that is the normal scenario, and the curve should be upward. The second theory is expectation theory. Okay, expectation theory you can relate with the inflation. If you remember the factor that affect interest rate risks, that one is inflation as well. So inflation is related here. So expectation theory, basically the theory that the shape of the yield curve depends on investors' expectation about future inflation rate. So what will happen if you're expecting the inflation will increase, then for longer period, what will be your expectation? Will you expect more return for long-term securities? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So if inflation is expected to increase, short-term rate will be low because inflation will not impact much for a short maturity asset, but long-term rate of course will be high. Okay, thus the yield curve can slope up or down, short-term low and long-term high.
Up, ma'am. And if this is the scenario is vice versa, then Down. so let's try to calculate example. Try to understand or learn an example first. Okay, so that example from your book, of course. Please open page number 198. There actually you can find the example. Open, ma'am. Yes. So in page 199 you can see a table, right? This table. So from here actually that example start. So আপনাকে এখানে কি কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে এক্সাম্পলটা ক্যালকুলেট করার জন্য ফার্স্ট অফ অল এখানে আমরা কি করব এখানে আমরা ইনফ্লেশন প্রিমিয়ামটা আমরা বের করব ইনফ্লেশন প্রিমিয়াম ইজ নাথিং বাট আপনারা এখানে দেখতে পাবেন যে ইনফ্লেশনের কিছু ইনক্রিজিং ইনফ্লেশন ডিক্রিজিং ইনফ্লেশন ওকে কিছু এখানে রেট দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা এক্সাম্পলটা ক্যালকুলেট করব ওকে সো ফর এক্সাম্পল এখানে ফর এক্সাম্পল এখানে আপনার যেটা ফার্স্টে দেওয়া আছে লেটস অ্যাজিউম দ্য রিয়েল রেট risk free rate real risk free rate is which one r star if you remember because I have already explained this is 2% and that investor demand a 1.1% maturity risk premium for each year remaining until maturity for any debt with a term to maturity greater than 1 year যদি ম্যাচুরিটিটা গ্রেটার দ্যান 1 হয় তাহলে ম্যাচুরিটি রিস্ক প্রিমিয়াম আপনি 0.1 আপনি এক্সপেক্ট করছেন অ্যাজিউম করছেন ওকে রিস্ক ফ্রি রেট ইজ 2% risk free rate is 2 then what the other scenario with a maximum value of 1%. For example, if the treasury bill mature in 1 year MRP will be 0 কারণ কি কারণ এখানে আমরা আগেই বলেছি যদি মোর দ্যান 1 ইয়ার হয় এক্সাম্পলটাতে তাহলে আমরা রিস্ক প্রিমিয়াম 0.1% ধরবো বাট যদি এটা লেস দ্যান 1 ইয়ার হয় উইদিন 1 ইয়ার হয় অফকোর্স 0 কোনো ম্যাচুরিটি রিস্ক প্রিমিয়াম নেই বাট ইফ এ ট্রেজারি বন্ড ম্যাচিউর ইন 5 ইয়ার্স তাহলে ম্যাচুরিটি রিস্ক প্রিমিয়াম 0.5% and bond that mature in 10 years or longer will have maturity risk premium 1%. Assume the inflation expectation are as follow for two situations. The two situations are here. Inflation in one situation আছে যে ইনফ্লেশনটা ইনক্রিজ করবে another situation inflation will be decreasing in this following this rate okay now if I ask you to calculate the rate of return from this scenario how you can calculate so for আমাদের rate of return বের করতে কি কি ইনফরমেশন লাগবে if you remember the formula this is the formula for calculating rate of return right real rate of return plus inflation premium plus maturity here the total risk premium market risk premium is given here right here maturity risk premium which is given here all those information so এখানে যেটা আছে যে রিস্ক প্রিমিয়াম যখন আমরা ক্যালকুলেট করেছিলাম let me show you this one as well এখানে যেটা আমাদের ফর্মুলাতে মেইন ফর্মুলাতে যেটা আমাদের ছিল যে রেট অফ রিটার্ন ইকুয়াল risk free rate plus risk premium okay risk free rate we can divide it into two parts one is real risk free rate of return another is inflation premium where you can see this let me show the formula again okay this one R and RF this is risk-free rate this you can divide it into two parts if you go through your book you can see that later one is real risk-free rate of return another is inflation premium and risk premium inside there are three types of premium default risk premium liquidity premium and
maturity risk premium. Okay, in this particular example we only have maturity risk premium. This example doesn't talk about liquidity risk premium or default risk premium. Okay, here, so this is the formula. We only discuss maturity risk premium here, how we can calculate rate of return from this particular example. এখন আপনি যদি ইনফ্লেশন প্রিমিয়ামটা পে করতে চান, ফার্স্টে এখানে কি আছে, রিয়েল রেট অফ রিটার্ন। রিয়েল রেট অফ রিটার্ন কিন্তু আপনার দেয়া আছে 2%, রাইট? Try to stay with me and try to follow this example because it's very crucial to understand this. So এখানে আমাদের already given this information, real rate of return 2%. So 2% real rate of return, this is 2%. IP, okay, this IP, where you can find this IP 2%, কিভাবে পাবেন এই আইপিটা, আপনি কিভাবে ক্যালকুলেট করবেন? এটা বেসিক্যালি যে আইপিটা এখানে আছে এটা কিছুই না, আপনাকে একটা অ্যাভারেজ এখানে ক্যালকুলেট করতে হবে। যে ইনফ্লেশনটা আপনি দেয়া আছে, all those inflation you need to add this, then how many years, 1 2 3 4 5, all of these actually 1 2 3 4 5, actually you need to add all of this and divide it by 5. First of all, let's try to read this and try to understand what actually we're doing. Using this information, we can compute the interest rate for treasury securities with any term of maturity. So to illustrate, consider bond that mature in 5 years. Bond that mature in 5 years. যদি এখানে 5 ইয়ার্স এর ম্যাচিউর কথা বলা থাকে তাহলে কি হবে, এখানে আমাদের এই পর্যন্ত কনসিডার করতে হবে, রাইট? 1 2 3 4 5, this is for after 5 year 5, so we don't need to consider this one, we don't need to consider the last one, 3.0 or 2.4. So how we can find the inflation premium? Please be very careful. What we need to do, we need to make an average. So আমরা যখন অ্যাভারেজ করি তখন আমরা কিভাবে করি, 1.0 plus 1.8 plus 2.0 plus 2.4 plus 2.8 divided by 5. Am I correct? Yes, ম্যাম, Yes. ম্যাম 3টা ধরবো না ম্যাম? No, because to illustrate, consider a bond with maturity in 5 years. Can you read the Okay. red line there? Yes ম্যাম। এখানে আমরা 5 ইয়ার্স এর কথা অ্যাজিউম করে নিয়েছি ফার্স্ট অফ অল, এই জন্য আমরা এটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি। যদি আপনাকে এরকম কোনো কিছু মেনশন না করা থাকে, ফর এক্সাম্পল ইউ অনলি গিভ দিস কাইন্ড অফ কোশ্চেন এন্ড দেয়ার ইজ নো সাচ থিং ইউ ফাইন্ড, দেন অফ কোর্স ইউ নিড টু কনসিডার দ্য হোল থিং। এখানে যেহেতু 5 ইয়ার্স এর কথা বলা আছে, সো আমরা এই পর্যন্ত আমরা কনসিডার করছি। সো লেটস সি হাউ উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য আইপি ফলোইং দিস ওয়ে। We need to find the average, okay, inflation premium. So we need to find the average. So real rate of return 2%, which is given. Inflation premium, we just calculate 2%. If you add all of this 5 amount and then divided it 5, then you will find 2. So you can also check that with your calculator as well. So IP equal 2%. Maturity risk premium. What will be maturity risk premium? If we go back to our question again, treasury bond mature in 5 years. For that, the maturity risk premium is given 5.5%. Am I correct? Yes ma'am. So now, can we calculate this? The rate of return? Is it difficult to calculate? No ma'am. No, right? So আপনারা এখন যেটা করবেন, ডিক্রিজিং ইনফ্লেশন যেটা আছে এখানে আপনারা 5 ইয়ার্স কনসিডার করে, টু ইলাস্ট্রেট কনসিডার দিস ওয়ান 5 ইয়ার্স, আপনারা কাইন্ডলি আমাকে রেট অফ রিটার্নটা ক্যালকুলেট করে অ্যান্সারটা শেয়ার করেন। বুঝতে কোনো কিছু প্রবলেম হলে ডেফিনেটলি আমাকে জানান। কি করতে হবে বললেন? সেম যে জিনিসটা আমি এখন এক্সপ্লেন করলাম ডিয়ার,
এটা এই যে ডিক্রিজিং ইনফ্লেশনে যে অ্যামাউন্টগুলো দেওয়া আছে, এখন তো আমরা এটা দিয়ে ক্যালকুলেট করলাম ইনক্রিজিং ইনফ্লেশন। ডিক্রিজিং ইনফ্লেশনে যে অ্যামাউন্টটা দেওয়া আছে এটা কনসিডার করে আপনি রেট অফ রিটার্নটা বের করবেন। ওকে ম্যাম। Nitisha, why you get 3.96 there? Nitisha, can you please unmute yourself and tell me? Ma'am, average portion now. Yes. So average means you need to add all of those 5 and then divide it by 5, right? Then after that আমি কি বলেছি নিতিশা, আমি বলেছি যে রেট অফ রিটার্নটা আপনি ক্যালকুলেট করবেন উইথ দ্যাট অ্যামাউন্ট। আই থিঙ্ক আপনি শুধু অ্যাভারেজটা বের করেছেন আইপি, আপনি সেটা অ্যাড করে রেট অফ রিটার্নটা ক্যালকুলেট করেন। ম্যাম ইয়েস ম্যাম, ইনক্রিজিং আর ডিক্রিজিং এর ক্ষেত্রে ম্যাম সেম ফর্মুলাই তো ইউজ হবে না ম্যাম? জি, এখানে সেম ফর্মুলা দিয়ে আমি ক্যালকুলেট করতে বলেছি, আপনারা এই পর্যন্ত করেন, দেন আমরা ডিসকাস করছি। ওকে ম্যাম। আমার ধারণা আপনাদের কাছে বই আছে, সো আমি এটা এখন স্টপ শেয়ার করে দিতে পারি যেহেতু বই আছে আপনাদের কাছে। ওকে, Sarah, could you please tell me why you get 6.1 there? নো ম্যাম, আমার ম্যাম ভুল হয়ে গিয়েছে, আমি 4.6 লিখবো কিন্তু ম্যাম 1 টাইপ হয়ে গিয়েছে, আমি মাত্র এখন দেখলাম। Okay, no problem. Thank you. So, যারা already calculate করে ফেলেছেন, thank you so much that you did the calculation and I hope you understand this. And of course, inflation increasing and decreasing there, you can use the same formula. Here, let me show one more thing to you. ওকে, এখানে জাস্ট আপনাদেরকে জিনিসটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, হ্যাঁ, এখানে যে ট্রেজার বন্ড ম্যাচিউর ইন 5 years এমআরপি 0.5 যে আমরা এখানে ধরে নিলাম, এমআরপি 0.5, এটা আমরা কিভাবে পেয়েছি আমি জাস্ট আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিই। হ্যাঁ, ডিমান্ডে রিয়েল রেট অফ রিটার্ন আমরা 2% পেয়েছি, দ্যাট ইনভেস্টর ডিমান্ড এ 0.1% ম্যাচুরিটি পিরিয়ড ফর ইচ ইয়ার। কি এই লাইনটা পড়তে পারছেন? সো যদি তারা ইচ ইয়ারের জন্য 1% ম্যাচুরিটি রিস্ক প্রিমিয়াম ডিমান্ড, if they demand like this, then for 2 years what will be the maturity risk premium? Can anyone tell me? 0.2, ma'am. Yes, in that way, when you are talking about for 5 years, in the same way we calculate it will be 0.5. You understand? Yes, ma'am.
সো আপনাদের এক্সাম ফর এক্সাম্পল আপনাদের এক্সাম কোশ্চেনে যদি এটা টোটাল অ্যামাউন্ট না দেয়া থাকে, এভাবে কিছু দেয়া থাকে, আপনাদেরকে কিন্তু সেটা কনভার্ট করে নিতে হবে। ফর এক্সাম্পল এখানে 0.1 maturity period experiment for each year. If you find this, then we are asking you to calculate for 10 years. Then it will become, of course you need to calculate that. Okay, so it's not like that, because this is an example, that's why it's already calculated for us. But for exam question it's not like that. You'll get this amount directly. Maybe you need to convert this following your year, following the questionnaire, then only you can calculate MRP, maturity risk premium. So are we clear so far? Yes, ma'am. Yes, আপনাদের ma'am. আপনাদের ডিউটি যেটা সেটা যে আপনারা একটু নিজেরা গো থ্রু করবেন ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, এখানে জাস্ট আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই ভেরি কুইকলি, yield curve for treasury security, এটা দিস ওয়ান দা yield curve। একটা এক্সাম্পল আপনাদের এখানে আছে, ইনফ্লেশন ইজ এক্সপেক্টেড টু ইনক্রিজ, ইনফ্লেশন ইজ এক্সপেক্টেড টু ডিক্রিজ। ওকে, আমি ভেরি কুইকলি আপনাদেরকে এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, কারণ আপনারা অলরেডি এটা ম্যাম ইয়েস ম্যাম এইচ ইয়ার থাকলে কিভাবে বের করতে বলবে হবে? dear, that's very important. এখানে কি বলা আছে, 0.1% maturity risk premium for each year, right? And now we are assuming that consider a bond that mature in 5 years. যদি each year এর জন্য 0.1 হয়, তাহলে 5 years এর জন্য কত হবে? Just 0.1 multiple with 5, then it will become 0.5. এই ওকে ম্যাম। 0.5 টা তো আপনি এখানে অ্যাড করেছেন, রাইট? এই যে এমআরপি তে, সেটা আপনি ইয়েস ম্যাম। কোথা থেকে পেলেন, সেটা এভাবে বের করে নেবেন। Okay. For example, this one is the yield curve for treasury securities. এখানে you can find two table here. Two table for this, the first table, you can see inflation is expected to increase. Okay, this is the inflation premium is given to you. This is the real rate of return. This is MRP. Okay, so if this is the real rate of return, this is the inflation, and this is MRP, is it possible to calculate the yield for you? Yes, ma'am. এখানে কিন্তু ইলটা এখানে ভেরি ইজি টু ক্যালকুলেট। ওকে, 2% is real rate, IP is 1, MRP is 0. Because first year, if you read the example, first year less than 1 year, there is no, please go back to this example again and read it. For MRP 1, in 1 year the MRP is 0, right? From this example, if a treasury bill mature in 1 year, then MRP is 0, correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's why MRP is 0 here. Inflation, I mean IP is increasing inflation, IP is 1, correct? IP is 1 here, the first one, IP is 1. So IP is 1, real rate of return is given to us 2%. Then what will be the yield? If you add all of those three, it will become 3. For 5 years, this is for 1 year, this is for 1 year. Okay, so for 5 years here, the real rate of return is same, 2%, IP is 2, maturity risk premium is 0.5, then the yield become 4.5 for 5 years. আমরা অলরেডি কিন্তু 5 ইয়ার্সটা ক্যালকুলেট করেছি। হ্যাঁ, যেটা আমাদের 4.5 এখানে যদি 5 ইয়ার্সের জন্য থাকে, এটা কিন্তু আমাদের 4.5 এসেছে। সো আপনারা যেটা করবেন, following the same explanation that I already given to you, following that আপনারা এটা জাস্ট ক্যালকুলেটরে একবার মিলিয়ে নেবেন। আমরা কিন্তু সেম ওয়েতে ক্যালকুলেট করেছি অলরেডি, এই যে 4.5 কিন্তু আমরা করেছি, রাইট? সো এখানে কিন্তু এই সেম ফলোইং দ্য সেম ওয়ে আপনারা কিন্তু এই সবগুলো করতে পারবেন, ঠিক আছে? সো এই এক্সাম্পলটা আরেকবার নিজেরা গো থ্রু করবেন, দেন ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড অর ট্রাই টু লার্ন দিস ওয়ান অ্যাজ ওয়েল।
Someone raise hand. I cannot see your name there. ম্যাম এমআরপিটা ক্যালকুলেট করবো কিন্তু আরেকটু যদি একটু বলে দিতেন। MRP there. ইয়েস ম্যাম। Okay. এখানে example, for example এখানে MRP 0.1% maturity risk premium for each year. This information is given to you, or in your question as well, this information will given to you for exam. Okay, so if point, for example, this is 0.2% maturity risk premium for each year. If each year it's for 2%, then what about next year? I mean, then what will become next year? Here, 0.1% maturity risk premium for each year. Then to if we're talking about 5 years, then maturity risk premium will become 0.5. If we're talking about 7 years, maturity risk premium will become 0.7. Just year multiple with the percent. You understand? ইয়েস ম্যাম। That's why when we're talking about here, if this is, I mean, 1.1 is for 1 year, then 5 years 0.5, 10 years 1, right? Maturity risk premium. In this way you can find out. বাট আমি এখন পুরোটা এক্সপ্লেন কেন করছি না, কারণ আমি চাই যে আপনারা নিজেরা একটু গো থ্রু করেন এটা। এর মধ্যে যদি কোথাও প্রবলেম ফেস করেন ডেফিনেটলি আমাকে জানাবেন আমাদের নেক্সট ক্লাসে। এমআরপি এখানে 1 এর বেশি হতে পারে না? আমি আপনাদেরকে এখন ক্লিয়ার করছি না, আমি চাই আপনারা নিজেরা পড়েন এটা একটু। হ্যাঁ, কারণ এটা আমি যেহেতু আপনাদেরকে বলছি পড়ার জন্য, এটা আপনারা নিজেরা ফার্স্টে পড়বেন, দেন আমাকে আপনারা এটা এক্সপ্লেন করবেন, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। না পারলে ডেফিনেটলি আমি অবশ্যই আমি দেখিয়ে দিব। আরেকটা যেটা আছে, যে আরেকটা থিওরি, নেক্সট থিওরি মার্কেট সেগমেন্টেশন থিওরি। এই থিওরিটা এবং এই যে এক্সাম্পলটা, এটা আপনারা গো থ্রু করবেন। এটা আমি আপনাদের কাজ দিয়ে দিচ্ছি, এটা আপনারা গো থ্রু করবেন আনটিল মার্কেট সেগমেন্টেশন থিওরি। এই রিলেটেড যা কথাবার্তা আছে আপনাদের বইয়ে আপনারা গো থ্রু করবেন। এই যে ডাজ দ্য ইল্ড কার্ভ ইন্ডিকেট ফিউচার ইন্টারেস্ট রেট, এর আগ পর্যন্ত একটু if possible kindly take note in your book as well. So নেক্সট ক্লাসে আমি আপনাদেরকে রিলেটেড কোশ্চেন করব। আপনারা যদি বুঝতে না পারেন ডেফিনেটলি আমি বুঝিয়ে দেব, বাট আমি এক্সপেক্ট করব যে আপনারা প্রত্যেকে, ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান উইল গো থ্রু দিস, I mean until does the yield curve indicate future interest rate, until there, not this topic. So I expect যে আপনারা সবাই গো থ্রু করবেন। দেন অফকোর্স বুঝতে না পারলে তো আমি আছি, বাট গো থ্রু করবেন না দেন আপনি আস্ক করবেন আমাকে, সেটা কিন্তু ঠিক হবে না। সো এখন যেটা করি, লেট মি call your name, then we can just end this class. Thank you. ম্যাম Yes, অ্যাটেন্ডেন্স ম্যাম। জি আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা এখন নিব, দিয়ে একটু জাস্ট ওয়েট করেন, আমি নিব। সাইফুল আলম, Fairuz Maisha, Yes, ma'am. Nafiza Delwal Lamia, Yes, ma'am. Mahmoud Ibn Kabir Saad, ইয়েস ম্যাম। ম্যাম আমি লাস্ট ক্লাসে ম্যাম প্রেজেন্টটা দিতে পারিনি ম্যাম, আমার নেট চলে গেছিল ম্যাম। Okay, Saad, I'm taking note in this. Thank you. থ্যাংক ইউ ম্যাম। Farhan Ishrat, Present, ma'am. Nasib Mahmud Khan, Yes, ma'am. Raya Nanziba Kabir, Utsho, Tahran Islam Utsho, Zamil, Present, ma'am. Zamil. So Yes, whatever ma'am. we have discussed today, do you understand? Yes, ma'am.
Okay. So then what's the homework, Zamil? I mean home study. আপনি কি বইতে বইতে কি নোট নিয়েছেন? No, ma'am. I have to go through again. Zamil, for everyone, not only for Zamil, I'm saying this again. Kindly go through the next topic, which is market segmentation theory, and the figure that I showed to you, figure 5.6. এখানে বিভিন্ন ক্যালকুলেশন দেওয়া আছে, yield ক্যালকুলেশন, কিভাবে yield গুলো ক্যালকুলেট করা হলো আপনারা ক্যালকুলেট করে দেখবেন, কারণ সেম ওয়েতে আমরা যেভাবে ক্যালকুলেট করেছি সেম ওয়েতে আপনারা ক্যালকুলেশনটা করতে পারবেন। যদি কোনো কিছু নিয়ে কমপ্লিকেশন থাকে ডেফিনেটলি আমাকে নেক্সট ক্লাসে জিজ্ঞাসা করবেন। সো জামিল, ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? ফিগার 5.6 and market segmentation theory. সো আই সিনসিয়ারলি এক্সপেক্ট যে আপনারা সবাই গো থ্রু করবেন। মার্কেট সেগমেন্টেশন থিওরিতে একটা এক্সাম্পল আছে, কাইন্ডলি এই যে যেমন ফিগার 5.7 এর নিচে যে